What's up, Claw? It's going. Tuxedo. Silver. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gibt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Getting beat up in multiplayer? Yeah, that happens. The only people left still playing are either brand new or 20 years old at the game, so there's not a lot of place for like middle ground players on MCC, unfortunately. Stuff trunks. An alle, besetzt die Kampfstationen. Kann sich das mal einer freuen? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Didn't track you? Like maybe it should have. How we feeling? I still feel like shit. No, I think one PB was on the morning stream, one was on the late stream. Alarm, Entertruppen unterwegs. No, I don't think I have a cold. I don't know what it is. Feels like my left side of my chest is killing me. Basically can't breathe or sit comfortably or lay down for too long. It's like a sharp pain in the left side of my chest. Been there for a few days. So I haven't really been able to sleep because I can't like lay down. And not talking much on stream because it's hard to take like deep breaths and play. Even just like readjusting myself in the chair hurts, like to pick myself up and change how I'm sitting sucks.
I die. I'll be alright. An alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, I don't have a job or health insurance, so I'm not going to the doctor unless I'm actually dying. Even then, it's a maybe. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alles klar! No way. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang! What's up, Sparkler? Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Wir haben ein Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, Connor, I was the first person to add it to the speedrun. Entertruppen unterwegs. It's kind of a complicated history, but basically, I was in Hangar 1, where you shoot the enemies in that room, like on the normal speedrun, and I was running into the railing over and over, and I accidentally did a ghost after running into the railing, and I fell through, and I fell out of bounds, and I was like, that's kind of weird. And I went back and I watched it, and I realized that running into the railing is what caused me to fall out of bounds. So then we went and tried it in other places, and the very first place it was useful in the run isn't the one I just did. It was actually on the tram door itself. The tram leaves through that door. You can go through that door. An alle, besetzt die Kampfstationen. So
I had a setup where I moved a bunch of boxes and I used the trash can to go through the tram door. And that was only used in easy speedruns for the aisles, but it wasn't really like consistent because you had to like move a bunch of stuff. It was faster, but it was annoying to do. And then eventually Nimbus came and found the more consistent setup. Kind of an insane clear. That was fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Oh! Zoom in. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. We actually got a good spawn too. Didn't troll me. Sir, Eindringlinge im Feuerwehr. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Chief, welchen steht die Bombe? Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuerfight. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. That was like IL pace almost. That was so fast. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. Literally the last bullet killed me. I was safe after that. Because of the bugs, they dropped my health too low. If I wouldn't have taken damage from the bugs, I would have had higher health and I would have lived there. Setzt die Kampfstationen. Wow. Leave me alone, guys. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Weg! Jetzt! Den krieg ich! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. Periodic. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Okay, da kommt es! Dies ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Deckung! Au! Lass mich das machen, Kameraden! Bingo! Wir stecken in Schwierigkeiten! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No, bad name. He blew my grenade out of my hand. It's not cool. I'm not resetting, but Oh oh, die verlassen die Athen! Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang.
wir sind am Ball. Why are you here? Why are you here? Adapted them. Sir, Eindringling. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind finden Sie die Terroristen. Bombe. 13 Im Lauf. Kreuzer, 2 Sturmträger. Portaler, Ziele aussuchen und Jetzt Feuer wird's frei. laut. Ich glaube es nicht. Den ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Portaler, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Übel. Wird nicht übel. Yeah, I knew there was no way I was getting that plasma pistol. I threw it way too far to the left. I didn't have time to do anything about it though. Ugh. Von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Why are you up here? Get down from there. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Well, Absturzstelle I on. adapted all over that Cairo. Too bad it was slow as hell, and so is this. I don't want this run. So you can hear me scream. I think you're probably gonna be underwhelmed at my reaction. I don't tend to pop off much. There will be no screaming. Die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstation. But Ben. Welcome to the classic game. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Meine Rücken vor! Lass mich das machen, Kamerad! Führen dich frei. Spielverderber. It's fast enough. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Did any of you guys see the Battle for Bikini Bottom speedrunner got a new world record recently? I aspired to have reactions like him. Dude set world record and just silently stared at the screen for like 30 seconds before getting up and walking away. Didn't say a fucking word. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum haben eine Bombe. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Muss mir Haltet aber sie helfen, nacheinander nicht auf. zu Zweite Echelon, kümmert euch um die Wen Träger. die Bombe? Alle Im feindlichen Lauf. Schiffe sind in der Cortana, Touristzone. Ziele Kein aus. Einsatz Wir von Feuer frei. Sturmträgern. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. One day something will excite me as much as those people who scream and yell, but Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten. still searching for that thing. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Well, he'd been grinding every day for 9 months, Ben. It's him thanking the chatters and talking about his future plans, and I think it's pretty normal to talk to the stream for an hour after something like that. Shift has been grinding Battle for Bikini Bottom for years. He's like the only person in contesting for world record, and he's keeping to beat his time. He went 9 months straight without a personal best. His last PB was in like October or November or some shit.
Alarm, Entertruppen unterwegs. I've also been at this similar grind. I feel like I'm in the same shoes as Shift. I finally got a PB last week. I went like 6 months without a PB. I've also been grinding like every day since November trying to get this record. We're closer than ever. I got a PB like a week ago. 41 seconds off. I will do my best to clutch out the world record like Shift does. Alarm, Entertruppen unterwegs. "41 seconds isn't that much either. It sounds like a lot on a speedrun because it kind of is, but in this game it's basically one mistake. I'm like one mistake off from world record. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. That Ultra died, right? Hopefully. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Der Chief kümmert muss euch um die Träger. feindlichen Schiffe in der Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Sturmträger, wie es ihr Cortana, stand. Ziele aussuchen Jetzt wird's und laut. feuerfrei. Ich glaube es nicht. Die No zieht sie way zurück. did he Wir get haben that Erfolg. punch off. That's crazy. Alarm, Entertruppen I unterwegs. was lunging at that other grunt too. Neuer Kontakt. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs.
An alle, besetzt die Kampfstation. Alarm, Entertruppen unterwegs. Damit! Wir stecken in Schwierigkeiten. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Deckung! Hey! Alle, besetzt die Kampfstationen. Ihr seht das doch alle, oder? Zum Teufel, ich seh's nicht mehr! Alarm, Entertruppen unterwegs. Hurts. Okay, Gun! Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Granate unterwegs! Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Kampfstationen. Noch mehr von denen! Alarm, Entertruppen unterwegs. Ich habe ihn.
Mehr von denen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist Is keine that not tracky? What? I love that second one had no business tracking. Hochführen nicht ab. Alright, it's fast. Oh, die verlassen die Athen. Which version of Halo 2? This is the original game being played on an Xbox 360. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. The way the Lord Sony intended. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Come on, man. Dead. Maybe not. Yeah, it lived, but it's kind of sloppy. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. I really don't want to restart. Can you give me a good spawn? No. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Finden Sie die Bombe im Lauf. Schaltet sie nacheinander Cortana, aus. Ziele aussuchen und feuerfrei. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht, die ziehen sie Jetzt zurück. wird's Wir laut. haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert an. Folgt mir. Okay, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Didn't track you? That's not a kill. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! It's sloppy, but I'm not restarting. Good enough. My standards have gotten a little too high for Cairo, but I really need a good start if I want a good run. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkte
ist der Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Gotta not be rude to the zoo viewers. It's so hard. Ben, if you see any strat that I do that is different from Zoo's runs, the answer is the same for every single one. It's a version difference. The version that Zoo does not work on this version, and the version that I do does not work on his. I don't have a choice in the one that I do. That's the truth for every single difference you see in this entire run. I'm doing the fastest strategies, I'm doing the most consistent strategies that work. There aren't other options. Hey, diese Typen lernen das wohl nie. Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. I also watch Zoo streams. I'm a fan of Zoo's content. There's nothing in his run that I need to add to my run. So if you see any differences, just know it's a version difference. Nette Begrüßung.
abgeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. I think grenade. That was pretty fast. Not quite early cycle though, but really close to it. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. I almost decided to go for it. I would have regretted it if I missed it. The tank just got obliterated, so much so that it went poof. It's not even there anymore. It's just gone. I saw a tweet that said, "Do you know how bad you have to get blown for it to be to smithereens?" I think that tank just found out. To smithereens. He just got it. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra. Diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Oh, come on. What? Where are my bumps? What am I doing? Fuck this up. First try, easy every time. Ugh, that's like 40 seconds down. If the start wasn't so good, I'd reset, but I really don't want to. The start was pretty good. And I'm dead. Alright, whatever. We'll go back. We'll do it again.
sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes... Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Ah, that run was already bad, Warp Deco. The real truth is, I just reset all the time. Besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. I wish I didn't feel like shit. I'm trying to not be grumpy, but man, I'm just really grumpy. I haven't been sleeping the last couple days. My chest is killing me. I like can't breathe properly. I'm just grumpy. Besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Könnte das... Was habe ich Ihnen denn getan? If I die before breaking this record, I want my final words to be cursing Zoo. Put it on my gravestone. Curse upon him and his children's children and their children's children.
unterwegs. Die Kampfstationen. Front mit Geschichten. Gott sei Dank, Sie sind es. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Love that they just hide. Oh, shoot. Yeah, just step back on that one, huh? Alarm, Entertruppen unterwegs. You're still banging your head against the box at 130 half the time, Brand. Die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. '57's a random number. Why 57? Ich sehe zu, ob ich es erwische, okay? Alarm, Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Das treibe ich raus. Das war ich. Yeah, picking up the plasma pistol is harder than it looks. These guys are ruthless. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. There ain't nobody left to kill. Come on. Türen dicht machen. Ain't no way I'm getting SMG'd by my friend, dude. What is going on?
Chill out, Omi. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Die Kampfstationen. Klugscheißer! Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Yeah, I mean, I wouldn't expect you to get that time within a few thousand attempts, to be honest. It's gonna take you a few thousand hours to get to the movement that I have. You need to play the rest of the game too. You need to understand like the fundamentals of movement, how to like do small slide jumps and stuff, just how to walk in straight lines. Like just taking this corner, for example, like getting over that box and up this rate, like you're probably losing more than a second on that section. It's not something that you need to just copy on Cairo. It's if you're trying to get good at the game, it's movement everywhere. It's just a skill that the top runners have. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta.
Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Where the fuck? Okay, buddy. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Sir, Eindringlinge im Feuerkontroll. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Schiffe Bombe. sind in der Im Lauf. Todeszone. 13 Cortana, Kreuzer, 2 Ziele Sturmträger. aussuchen und feuerfrei. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Pretty good. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Schau mal, das ist der neue... Ma'am! Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Unten bleiben! Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkte... Yeah, laughing. Reset, Die welcome meisten back. Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weiter, weiter!
Hey, diese Typen lernen das wohl nie. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Mit Geschütz. Okay, not as bad as I thought. Oh, das ist klasse. Ich fahre mit. Oh, that's bad. Nette Begrüßung. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. I hate this game. I never get the checkpoint on runs I get sniped, and then like I'm gonna get the checkpoint like guaranteed if I don't get sniped. It's crazy. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung...
Ja, und diese Piloten sind auch nicht von Tag. I don't want to restart. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Yeah, I'm not talking a lot, so chat's not been real active today. I don't feel good. I can't really breathe very well, so talking isn't very easy either. There's a SpaceX rocket explosion today. Crazy. Huge ball of fire. I wonder if anybody was hurt. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen... That's a crazy video. If you guys haven't seen the video of the rocket that just exploded, it's huge. Looks like something out of a movie. Yeah, SpaceX, I think is what the title said. I don't know, I was just clicking links. I read it said, looked like nobody was injured. It was an unmanned thing. Well, that's cool. We just get cool rocket explosion and nobody got hurt. Alarm! Entertruppen unterwegs. Wonder how much money just went up in fire there. An alle, besetzt die Kampfstationen. I think space exploration is still very much worth it, even if we blow up a few spaceships getting there. I mean, that's kind of the point of unmanned ships and testing and stuff. I still think it's a good venture. I mean, it's not like the money literally goes poof. The money paid for humans to do services, and so those humans have money in their bank account, and then they put that back into the economy, and then the whole world goes round.
People seem to think space exploration is literally sending money to space, but that's not how it works. We spend money on humans who do work, who live in this world, who provide for the world economy. That's where the money goes. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yo, ISXP, thank you for the resub. Didn't you just resub? Alarm, Entertruppen. I swear yesterday it said 130 months. Man's gaming the system here. Every day's a month in ISXP world. I appreciate the long time support. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Gott sei Dank, Sie sind es! Hey! Das kann ich auch! Hochführen Gegner. This was fast. Good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Pretty fast. Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind an Bord. Oh, come on. Is that not red? Please fly. How am I missing this? Also, this guy sucks. You gonna come over here and shoot at me then? No? You're just gonna hang out over there? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? You're a dick. This was so fast before that. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Ich glaube es nicht, jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Der Chief muss... Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander Finden aus. Sie die Bombe. Zweite Echelon, Im Lauf. kümmert euch um die Träger. Cortana, Ziele aussuchen Feindliche und Schiffe sind in der Feuerfall. Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Hey, das ist übel. I really don't want to restart. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Yeah, I mean, space exploration is boring. There's nothing to do out there for like 99% of the time. But it's the most inhospitable conditions pushing our, like, technological innovation to its limits. Like you said, the benefits we get here on Earth are, like, uncountable just because, I don't know, humans work best when we're pushed to our limits. Yeah, space is boring, but that's not really the point.
brauchst dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! The more we learn about the universe we inhabit, the more we like try to actually go and live in those inhospitable conditions. It's just more knowledge. I don't know. To argue against knowledge is crazy. There's stuff that we don't know, and we have the tools to try to learn it. I think we should. And it's not like it's some forbidden knowledge that'll blow up the universe. I mean, technically weapons and manufacturing stuff is maybe that, but the space exploration side is just knowledge for the sake of humanity. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Nicht anhalten! Himmel, das tut schweinisch weh! Für den hier! Yeah, no, I mean, I get being bored by space because, I mean, really, you can't even fathom it. There's only so much you can be oohed and awed by. Like, once you realize it's big, yeah, it's big. Like, now, I get that it is kind of boring. It's so big that you're either gonna have an existential crisis about it or you're gonna get bored by it, and those are pretty much your only two options. Ich hab noch einen Feindkontakt. Like, there really isn't a lot going on, especially if you're trying to keep up with it on, like, the day-to-day basis, like... But there's always stuff to learn. I mean, just because it's boring doesn't mean there's not lifetimes worth of discoveries out there. That's more important, Sparkly. Everyone knows Halo and Halo content is more important than whatever boring ass astrophysics you got going on.
Yeah, is the Saturn moon the one that we think might have life, or that has like a bunch of water? Which rover are we sending to the water planet? Or the water moon or something? Is that the Saturn one? That is pretty exciting. If we could find any bit of life outside of our planet, that would be the most exciting scientific find of our generation. I'm talking even like the smallest micro like organisms, bacteria, anything that moves on its own. Like literally anything. If we could find anything like that, it would be the most exciting science from space in my lifetime for sure. Probably in the last like 200 years. Would I rather us be alone? I mean, on a safety scale, like, I understand wanting to be alone so that we don't get invaded, right? But on a curiosity scale, no. I want there to be little aliens out there. The implication that there's aliens smarter than us is terrifying. But I think if humans in our lifetime ever find anything in space, it's not going to be little green men with spaceships. It's going to be tiny, singular cellular organisms that we call aliens that are just bacteria and shit eating space junk and doing nothing. I think it's pretty unlikely that we actually find real little green aliens in our life. I would guess that there's probably something out there that eats space junk, like whatever you guys are talking about, methane pools on Europa or whatever planet. Like, there's probably something out there that lives and breathes and eats something in those pools. And if we could find that, that would be cool. But as humans, we've seen how we treat species that we're smarter than. We just invade and take over and take all their shit. If some alien is smarter than us, I'm not sure we want that. We better hope they're benevolent. Us humans certainly haven't been. Wir sind der Arm der Prophetengebiete und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Yeah, Alex, this isn't the place for that. Don't think you should look to me in my Twitch chat for discussion on conflict in the Middle East. I don't think we're the right people to be discussing those matters. I've played Halo on the internet every day for the past 365 days.
Me neither, Kay, me neither. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Alarm! Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. I wonder how late in development they went with the translations, because as far as I know, he was called Dervish, like very late in the game's development, and then they switched it to Arbiter. They must have done the localizations last, which makes sense, but that must have been like one of the very last things they did in this game was get all of the different languages localized. I know there is placeholders for Portuguese in the files, so they planned for at least one other language. There is no Portuguese official release of this game; it doesn't exist. But within the files, you can see where it should be. So they didn't finish all of the localizations they wanted. But they did get a lot more than you would expect. There's entire voice-acted cast for, like, what is it, 7 or 8 different localizations? There's French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese, and Japanese, on top of English. That's a lot of work. Alarm! Entertruppen unterwegs. You say that, Tux, but 99% of the people who play this game don't even understand that it's like a religious allegory. I don't know if there is such thing as too on the nose for video game players with plot. Besetzt die Kampfstationen. There's like a ton of religious imagery just in like the first cutscene here alone that like people don't even realize. Like, you know, Arbiter is literally being crucified and they depict him with a halo on his head. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. I've actually never seen any like
fan art or YouTubers talk about this angle, but there's an angle that literally has Arbiter with a halo floating above his head, and it's not an accident. It's like not a coincidence. Wait for it. So these little handcuffs you see, right? They're little blue handcuffs. Wait for the scene where he starts getting cooked. Mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? The next time it shows the Arbiter. Also, speaking of the moons of other planets, it talks about Europa and Io in this cutscene. Wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir, nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Alright, here it comes, right here. Absolute Ketzerei. So, Arbiter's about to get cooked, and pay attention to where his little halos are above his head. Oh wait, one more scene. Commander Miranda Keys. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der besten verloren. Here it comes. I mean, that's already very biblical right here, right? And now watch this. Right there, look. That right before he gets cooked, the ring is floating perfectly above his head. Those angles weren't an accident. Raumrisse voraus, direkt vor unserem Kampfverband. Arbiter is Jesus. Confirmed. Alarm! Entertruppen unterwegs. I mean, he really is, like... I mean, this whole game is just religious allegories and stuff. Obviously, the prophets represent a religion. Sending the people to die for a cause that they don't understand. Obviously, you've got levels like the Flood, the Ark, the Covenant. Like, those are Halo 3 missions, but, like, they're still in, like, this game. The Halo 3 missions, you've got the Storm that causes the Flood, that causes the Ark. Entertruppen unterwegs. I don't know, they weren't very subtle with the religious imagery, and it's crazy to me that some people think this game is not a religious allegory. I mean, the name of the game is even Halo. Alarm! Entertruppen unterwegs. Halo 2 is by far the most, like, religious entwined of any of them, though, for sure. Halo 1 isn't so, like, entwined in it. And Halo 3 carries the themes, but not so much. Halo 2 is very on the nose. Hat es jemand gesehen? Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
You really just stole that? And then you hide? I don't want to restart. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Oh yeah, a lot of people were confused when you play as the Arbiter. Well, I mean, some people skip all the cutscenes. You'd be surprised how many people play the story mode and skip all the cutscenes. It would maybe blow your mind to know how many people do that. Alle, besetzt die Kampfstationen. Feind ausgeschaltet. I mean, you gotta realize a lot of people bought, like, Halo with, like, the expectation to play the campaign once and then just grind multiplayer. Especially once Halo 3 was popular. Halo 2, it was kind of a mixed bag of people liked both. But by the time Halo 3 came out, the majority of the population only cared about multiplayer. So like, there was people who basically played through the campaign on the first night to get the unlockables, and then skipped all the cutscenes, speedran it basically, and then never touched the campaign again. And then they just grinded multiplayer for, like, ever. I mean, it's like if you ask somebody today, do you play Halo Infinite? You're not asking them, do they play the campaign, because nobody plays the campaign anymore. The only people left playing Halo Infinite are the people still playing multiplayer. The only people that were grinding Halo 3 for its entire popularity, they were playing the multiplayer. Yeah, they would go back and revisit the campaign for the achievements or the skulls or the armors and like the Vidmaster stuff. There was reasons to replay the campaign for sure. But for the most part, it was just multiplayer people. And that's when Halo was at its peak. That's when, like, the most people were doing it. They were just all grinding multiplayer. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. I would like to stick you, please. Okay, I guess I just can't. The dude, like, just listing lazily to the side. I can't freaking hit him. Still lives. And I died to splatter damage there? Whatever. No, I'm not saying which was the peak in terms of game design. Like, if you liked Halo 5 multiplayer, that's one thing. I'm talking about peak of popularity in terms of player count. Halo 3 was undoubtedly the peak of player count. That's when, like, the multiplayer count was at its highest. I'm not, like, making a judgment on which multiplayer is actually the best.
I'm talking purely population size. Halo 5's multiplayer was definitely smaller than Halo 3's multiplayer. Das treibe ich raus. But I mean, that's also because it comes out in a different era of video games. Like, back in the Halo 3 days, if you owned an Xbox, the only game you played was Halo. That or Call of Duty. Like, there was basically 2 games. Now the market is saturated with 100 different good games. Video games were way different in the early 2000s compared to today. No, I don't think it's fair to say that the only reason people didn't play the multiplayer is because of the campaign. I think that is not true. I actually thought Halo 5's story was fine. None of the other Halo stories are that good either. I don't know. I thought the worst part about Halo 5 was they reused the Warden fight like 7 times. Other than that, I enjoyed it. I think that the big letdown from the story standpoint was that the advertisements lied to everybody. It made you think there would be some like grand fight between Chief and Locke, and that was just a lie. So the advertisements were misleading. But people still bought the game. That wasn't why people did or didn't play the multiplayer. I don't think that has anything to do with the multiplayer at all. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Is stream lagging? It could be on everybody's end. I've had issues where sometimes my computer just lags randomly. I don't know, anybody else lagging? I wish I could figure out what's causing it. It's fine now. YouTube looks fine. Alarm, Entertruppen unterwegs. What's up, Noble? How'd you find me on Speedrun.com? I still need to finish those mod applications. So I was gonna submit Halo 2600 to Speedrun.com, and I had set world records in that game like more than a month ago now. And I messaged the moderator, and he said he forgot his password and his email, so he can't sign in. So I just have a world record that is never going to get approved because the mod doesn't know how to sign in. So I need to submit my own mod application to like approve my own runs. But I don't want to be a speedrun mod. I mean, I can do it, but oh, whatever. I should get my runs posted. Well, if he makes a new account, he will no longer be the mod. The moderator account is the only one who can approve my speedrun. So somebody has to submit a ticket asking to become the moderator again. And considering I'm the person who's been running that game the longest and I have the world records, I should probably be the mod compared to a guy who doesn't run the game and doesn't have the records, but I don't know. My first run on the leaderboard is over 7 years old for Halo 2600. It's kind of crazy that I ran that game that long ago. I forgot about when I did it. Forgot what year it was.
It was 16 seconds in record at the time, and now the record is 11.8 seconds. So we've saved 5.5 seconds on a very short level. Alarm! Entertruppen unterwegs. Oh, it was probably Games Done Quick that you saw me do some stuff on. Alarm! Entertruppen unterwegs. Yeah, I'm kind of happy I got both records for Halo 2600. The warpless route, I came up with like a new route and like new like faster strategies for it. So it's always cool when you like come up with new methods and then you can clutch out a run. I beat the previous record for the warpless route by like 45 seconds or something, like almost a minute. On a 3.5 minute run, I dropped it to like 2.5 minutes. Besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Verfluchter Außerirdischer! Hochtüren dicht machen. Ain't no way. Alarm! Entertruppen unterwegs. I will not be buying anything on Amazon Prime Day. I don't really buy things. I don't have money to buy things. I will ask you guys to use your Prime sub on my channel. Alarm! Entertruppen unterwegs. Naked Eli has never had the world record for Oracle. I've been doing speedruns much longer than he has, and none of my strats are Naked Eli strats. I'm friends with the guy, but no, he is not. Besetzt die Kampfstationen. Actually, he might have had a Halo 2 record. You know, let me check. He might have had an Oracle record. Let me see. No Naked Eli, huh? Do I have any? Is there any Naked Eli records? No, Naked Eli has never held a Halo 2 Classic record. He has 0 records. He might be talking Master Chief Collection in the video, but no, for Classic he's never held any records. Alarm! Entertruppen unterwegs. You might have been watching his MCC videos when MCC first came out. Not very many people were running MCC. Very few people were like taking it seriously. So he had some of the early records there.
But none of those were optimized. Like, none of those were real records. Those were all, like, 20-minute times before anybody came in and actually did real speedruns. Like, for the first month or two of MCC, none of those times are, like, real records. Especially considering Classic was like 10 minutes faster on every metric, and that's what the most of the speedrunners were still just playing Classic at that time. Nobody bothered with MCC because there was no sword canceling, there was no sword flying. The tricks sucked. It was just not fun, and the game didn't work. Eventually it got way more, like, eventually they fixed the game. But it was really hard to be a content creator for Halo at that time because the game literally just didn't work. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Pretty fast. Hallo, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Bord. No way are you coming down here to look at me? That's crazy. Alarm, Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Sauber, Problem erledigt. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Pretty good. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Alarm, Entertruppen unterwegs.
Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Wiederhole, das ist eine Übung. I've been blazing on these clears. That was another fast one. Oh, die verlassen die Athen. How long has this challenge been going on for? I've been trying to set this record since about November. And I really started taking it seriously about 60 days ago. I've trained every day for 60 days. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? That was crazy laggy. That was weird. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Oh, come on. Wish I hit that. Please, thank you. Hey, kann das sein? Hat jemand... Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um den Träger. Finden Sie die Bombe. Die blaues Licht, die ziehen Sie zurück. Wir haben Ziele aussuchen und Feuer frei. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. No, that didn't punch me. I was so far away from him. Feuer. I didn't think that was gonna hit me. Alarm, Entertruppen unterwegs. Dude's got long arms. There was space for us and the Lord. I left space for the Lord between us, and I still got smoked. Explain. Alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, I sometimes pop my knuckles, not that often. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. I'm pretty sure there's been good studies that have shown that cracking your knuckles is not harmful at all.
I think one doctor did it where he cracked only his left hand for like 30 years, and then like checked the results and there was like no difference. I think there's been other studies that there's nothing wrong with cracking your knuckles as long as you're not damaging the joints when you do it, like literally hurting yourself. Chief, suchen Sie die. Na los hier. Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. Sir, Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Chief muss mir kümmert aber euch um die helfen. Träger. Zündkapsel eines feindlichen Schiffes in die Weltraummission bei 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer frei. laut. Die Träger brechen durch, Sir. Nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben Will gewonnen. you die? Formiert an. Folgt mir. No, no, I should have picked up the pistol there. Hat das Trümmerfeld der Malta I don't know how I missed it. durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Oh, hello everybody. Übrigens, die Bombe wird von einem Whole ganzen gang Haufen decided Eliten to bewacht. Sie werden sich simultaneously etwas peek. ausdenken müssen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen This is Eliten obviously bewacht. Sie too werden sich slow. etwas I'm just messing ausdenken around here on the ending. This guy run off too. Alarm. Entertruppen unterwegs. I don't know what you mean by 2440X. I didn't have any PB on that website. I don't use that website. No, the melee connects with two different hitboxes. It usually one hits you if they both hit you, but if you're just on the edge of it, it's possible to take only one like I did there. Keine Übung. Ich wiederhole. Das ist keine Übung. Alarm. My runs are on my YouTube channel. My PB is a 1:21:34, 41 seconds off world record. I just set it like a week ago. It's pretty recent. I don't think I've even updated the PB command, but !YT if you want my YouTube link.
It should be one of my most recent uploads, is the 121. The Arbiter floor clip doesn't seem consistent. No, that's because it's not. There's nothing with known strategies that can make it 100% right now. We need a new method or new knowledge to make it consistent. Basically, if you think, like, the way the game tries to kill you when you're out of bounds is it tries to kill you every 30 frames. But if it takes like 20 frames to clip through the floor, that means like you only have 10 extra frames and it needs to line up. So if the lineup happens whenever you're going to die, then you're going to die. You need those 10 frames to happen like at the right window. And you might say, oh, we'll just time it to be at the right window. Well, it's at a different window every time you get there based on like how long it took you to get there. And it's impossible to be frame perfect from the start of the game. And even if you could play frame perfectly from the start of the level, there's randomness on that first door that just adds a random amount of frames. So you can't be like frame perfect on the cycle. You just have to get lucky and have the amount of frames that you go through the ground be less than the amount of frames that it's checking to kill you. And it's just straight up random. Have you tried setting it to M for mini or W for wombo? You know, I wombo, you wombo, he, she, we, wombos, wombology, the study of wombo? Come on, SpongeBob. Did you try setting it to wombo? Yeah, I actually got 2 PBs in the last week. I got a 120 to like 30 and a 121. I improved my personal best by like 90 seconds in the past week. Only 41 seconds to go. Sure wish that tracked the other guy.
That's right, Distro. I hold my Xbox out in the sun and I move it quickly back and forth to capture the direct cosmic rays. Very precise strategy. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Alarm! Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. I hate this game. I don't know how much longer I have left in me tonight. I haven't really gotten anything good going. But I haven't felt very well either. I've really felt like crap these last few days. I'm hoping I can sleep and feel better in the morning. I think I'm dying. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Dämonenfackel! Vorführen dich mal. I love dodge. Yeah, guys. I didn't need to waste that sword ammo on that Marine, I just wanted to, because he felt like he deserved it. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Ain't no way I actually just lived. That's crazy. I just hit the nasty serpentine on those bullets too? How am I alive? I should be dead like 5 different times. Why did you fly that way? I swear I saw him flying that way. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge... Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Ich glaube es nicht, ich ziehe sie zurück. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriert This is the invincibility seed and unkillable. Sie sich den zweiten vor.
euch! Folgt mir! Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Ain't no way that hit me. I'm dead! Wait, I'm not dead? Dude, I should be dead so many times. How am I alive? I'm pretty sure I'm cheating. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! I'm gonna have to throw in an intentional death somewhere in this run, just so people don't think I'm cheating. Don't worry, they'll come. The deaths will come. Don't you worry. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Rampen. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte fahren. Weniger Zeit hier, mehr Zeit dort. Deckung! Das ist ernst, Mann! Jetzt habt ihr Angst vor uns! This is probably my last run of this session. This was a nice little late night grind. I didn't hurt that bad. I felt mostly fine streaming. I imagine I'll feel better in the morning. I hope so. Let's hope this run goes far. But I probably don't have another hour in me. I think this is probably the last hour. Ugh, I just hiccuped and it still hurts to breathe though, so I'm not completely healed. I don't know what's going on, but I've got some pain in my left side of my chest that's been with me for a couple days now. Like breathing in too deeply, and sneezing, moving too much, laying down too long. It's just like a sharp pain in like the left side of my chest. It's been very uncomfortable to stream. It's not been fun. No, I don't have like a cough or any cold symptoms. It's not like a cold. I don't know what it is. It's like, I don't know, it's like my lung hurts.
Even that small little chuckle I just did hurt. Whenever I exhaled on the word hurts, like that physically pained me quite badly. Nette Begrüßung. Konzentriert euch auf die Waves. Die sind am gefährlichsten. Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich verstanden. I'm not looking to get diagnosed by Twitch chat. I appreciate your guys' concern, but I'll be alright. If he dies, he dies. Sweep the leg. Mach das nächste Mal ernst. What is that blood sport? If he dies, he dies. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert.
Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Was it Rocky? Is that what it's from? Unseren Anflug getarnt. Oh, Rocky? Ihr Okay, lokales yeah. Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. This trick sucks. I hate this trick. I do everything perfectly and I just die. Ugh, I don't think I have another run in me. That's so annoying. As far as we know, I didn't make any mistakes on any of those attempts. You just die because of the bad death cycle. Those were perfect attempts. Slayer. I hate that trick, man. Worst trick in the run. I just want I just want good runs past that point. It's so frustrating to, I was 30 seconds ahead of record, playing pretty well. I was on a good run, and then, boom, back to Cairo. So demotivating. I want to get a good run, man. So hard. Who doesn't like super bouncing? Take the edge off. I want to keep playing, but it's getting late. I shouldn't. I've already been live for 3 hours. I was really hoping that that run would complete so I could just finish the stream on a high note. Alright, I'm gonna go ahead and end the stream. I'll be back tomorrow. I'm just gonna raid my offline channel. If you guys want offline MisterMonopoli runs, there's a 24/7 Twitch stream for you.